India has its own impact as far as the belief system is concerned. Tamil Nadu has always been considered as relatively more traditional than the other states. It has always been the part and parcel of the myth, sentiments and possession. Whenever people are frustrated or depressed, they highly believe and they can go to the temples and listen to the fortune tellers. Parrot astrology or parrot fortune telling, called in Tamil as Kilijosiyam, is a type of astrology popular among the Tamil people for over 7 decades. Parrot astrologers were fortune tellers who used green parakeets to pick up tarot cards. They interpreted the tarot cards to foretell a person's future. நாங்கள் பண்ணுறதுல ஒன்றுமே இல்லைங்கிட்ட மைய மாந்திரம் எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் அந்த வள்ளியம்மாவை நினச்சி கொடுத்துட்டு 100 200 300 500 கூட கொடுப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கொடுக்குற வாக்கு வந்து பழிச்சுக்கிடுது. கல்யாணம் ஆயிடுது, ஆகாமலும் போயிடுது. அதே மாதிரி குழந்தை இல்லாமல் இருப்பாங்க. குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க என்கிட்ட கேட்பாங்க. நாங்கள் அந்த வள்ளி மீனாட்சி நினச்சி தான் விகுதி தாயத்து கொடுப்போம். அது போகிறாங்க 100ல் 1 திடீர்னு ஆயிடுது. அது எங்களுடைய வாக்கா, வள்ளியம்மாவுடைய வாக்கா, அது இயற்கையான சொல்ல முடியல. அதை நம்பிடுறாங்க மக்கள். அப்போ கிளிஜோசியம் வந்து அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை நல்லா இருக்குது. இந்த நம்பிக்கையில் பார்க்குறவங்க இருக்காங்க சார். Almost all the small societies do have or practice this so-called fortune telling. These people utilize this or constantly observing these attitudes and norms of the society and take this and ultimately convert it as a basic livelihood for them. And they slowly develop their skills and become an expert in fortune telling. The people who have been involved in this job or chosen this as their basic livelihood are mostly semi-nomadic people. The parrots are specifically trained for this. The parrot astrologer or fortune teller typically sits beneath the tree or by the side of the road where people congregate in numbers. He has a cage which contains 1 or 2 trained parrots. 10 பேர் கஷ்டங்கட்டு வரவங்களுக்கு நம்மனால முடிந்த ஒரு உதவி தன் நம்பிக்கையை கொடுத்து அவங்கள மீண்டும் ஒரு கரை சேர்த்து வைக்கிறவங்கிற ஒரு புண்ணியஸ்தானம் எனக்கு கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப விரும்பி இந்த தொழிலை நான் செய்கின்றேன். The tarot-like cards are either spread out or stacked in front of him. They are 27 in number, representing the Indian cosmic system. Each card contains the image of the Hindu deity, and some cards contain images of Buddha or infant Jesus. When a patron sits before the fortune teller, the latter opens the cage and lets the parrot out. He instructs the parrot to pick a card for the patron. The parrot picks one from the stack and gives it to the astrologer. It then walks back to its cage. The astrologer opens the card and based on the image tells the fortune of the patron. ஆனா வந்திருக்கடை அருமையா இருக்கு, திறமையா இருக்குங்கிட்ட வந்திருக்கடை காளியம்மா வந்திருக்காரு, நல்லா இருக்கு. நினைச்ச காரியம் கண்டிப்பா முடியும். பார்த்து பறிச்சு பழகணும், எண்ணிருக்கப்பட்ட காரியம் சகல காரியம் கை கூடி வரும். பொறுமையார அருமையா செய்யலாம், அவசரப்பட்டு எந்த காரியத்திலும் இறங்காதையும் சொல்லுது. அம்மா அப்பா அவங்க உங்க குடும்பத்தை பிடித்த பீடைகள், கிரகம், கஷ்டம், பட்ட கஷ்டத்துக்கு புள்ளாய் பலன் உண்டாகும். ஆபத்தான காலகட்டங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு ஏற்படாது. நல்லா இருக்கு. ஆனால் இப்போ நீ மண்ணாக இருந்தாலும் பொண்ணாக இருந்தாலும் பொருளாக இருந்தாலும் எந்த காரியத்தை நாடி கேட்டாலும் இந்த மாதம் 30 கழியணும். இந்த மாதம் 30 கழிஞ்சு வரக்கூடிய மாதம் 1ஆம் தேதிக்கு மேல்பட்டு நீ எதிர்பார்க்கறது ஃபுல்லாகவே நன்மையாகவே முடியும். Many Hindus believe that there is an intimate connection between things that happen in daily life and the planetary movements. The message therefore accompanies the picture addressing the customer's current cosmic influence on his domestic, financial, career and romantic matters. Though there are mixed communities like Hindu Kuravan and Malay Kuravan, most of the fortune tellers seem to be from the Vedan community. Vedan means hunter. They seem to have originated from the place Yettayapuram of Thoothukudi district. Their culture and lifestyle are seen in the Sangam literature of Pattu Pattu, in specific Malay Padukadam. They worship Vedan Kannappan as their community god. Vedan Kannappan, one of the 63 Saivite Nayanmars, was ready to offer both his eyes to cover blood flowing from the Shivalingam before the Lord Shiva stopped him and granted mukti. One thing I have been observing these people, they are great psychologists. They could able to read your mind
and a great observers too. By looking at you, by giving certain lead words, they try to understand your problem. But most of them, hardly you could see any negative terms from them. They are more into positive and positive voices you could, or positive vibration I could say. They always try to spread that positive vibration because keeping the depressed psyche of a person into consideration and wanted to pass on this positive vibration and gives him or her hopes. Why do they choose parrots predominantly for fortune telling? According to the belief of some astrologers, the Hindu goddess Madurai Meenakshi Amman and Kanchi Kamakshi Amman keep a parrot each on their right hands. எங்களுடைய பூர்வீக குலதெய்வம் அம்மன் காமாட்சி அம்மன், அதாவது மதுரை மீனாட்சி அம்மனுடைய கையில் வாகனத்தில் கொண்டு இருப்பதனால அதனுடைய வாகனமாக கருதப்பட்டு ஜோசி எடுத்து கொடுக்கறதுனால அதை நம்பி பார்ப்பதற்கான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. Fortune tellers are no spiritual people and they strongly believe that they tell fortune in the name of God. Even for the parrots, they keep the same name as Meenakshi and Kamakshi. During 1967, most of the fortune tellers migrated from Ettayapuram and settled in Chennai, more particularly in Thambaram, Motilan Nagar, MGR Nagar and Red Hills. The places are identified as Fortune Teller Street. After all, they are proud to witness doctors, engineers, district collectors and IT professionals started emerging from their community. நாங்கள் ரொம்ப ஏழ்மையான சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள், குடிக்கு கூட கஞ்சி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட ஒரு காலகட்டங்கள்லாம் உண்டு. இன்று எங்களுடைய மக்கள் ஓரளவுக்கு படிப்பு முறைகளும் படித்து நல்லா தெரிந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களிலேயும் காவல்துறையில் இருந்தவர்களும் உண்டு, இன்றைக்கி கலெக்டர் லெவலில் போனவர்களும் உண்டு. வக்கீலாக இருக்க என்னோடய தம்பி கூட வக்கீலாக இருக்கிறாரு. நான் கூட ஒரு சித்த மருத்துவராக இருக்கிறேன். ஆக எங்களுடைய சமுதாயத்தின் இன்றைக்கி பிள்ளைகள் அருமையாக படித்து கொண்டிருக்காங்க. எல்லா வகையிலும் எல்லா டிகிரியுமே எனக்கு படித்து கொண்டிருக்கேன். இன்ஜினியர்லேருந்து டாக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லா லெவல்லையும் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். The Blue Cross of India, one of India's largest animal welfare organizations, running active animal welfare, animal rights and alleviate the sufferings of the animals, is not exactly happy with fortune tellers. These birds are rescued as injured birds and birds that are confiscated by the police and handed over to Blue Cross of India. So these parrots which we had confiscated with the help of the police was from the soothsayers. They keep these parrots meaning to tell people their fortune. You can see the feathers of this bird, how badly it is cut. Actually these feathers are not clipped by scissors. It is been plucked off. Since this bird is here for more than 1 month, the feathers are growing back. But you can see that the feathers is not clipped, it is plucked. It is just pulled out of its wings. The Wildlife Protection Act 1972 says that if a native Indian bred bird is confined, is held captive by any person, they can be imprisoned for up to 3 to 5 years. Most of the parrot fortune tellers are using mice along with the parrots. Some of them do fortune telling by palm reading astrology. This occupation of fortune telling has been gradually on the decline these days. Most of these fortune tellers say that even to earn ₹100 per day for their livelihood is a real Herculean task. படிக்க வைக்க கூட ஒரு தகுதி இல்லாத நிலையில தான் நாங்கள் இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். படிக்க வைக்க கூட குழந்தைகளை வந்து கரெக்டான டைம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் 12 வரை படிக்க வைக்க தான் எங்களுக்கு தகுதி இருக்கும். அதுக்கடுத்து 5000 10,000 1 லட்சம் ரூபாய்லாம் கட்டி படிக்க வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எங்களை படிக்க வைக்க கூட தகுதி இல்லாத காரணத்தில் தான் நாங்கள் இன்னும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் அம்மா கூட ஜோசியம் தான் பார்ப்பாங்க. எங்கள் மாமனார் மாமியார்லாம் ஜோசியத்தில் தான் இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த பொழப்பு தான் குடும்பத்தில். ஆனால் இப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து வேலைக்கு போகணுன்னு தான் நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம். இந்த மாதிரி தொழில் கற்றுக்கணுன்னு விருப்பம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. நம்மளோட போயிட்டோம், அவங்களும் கஷ்டப்படக்கூடாதுல. நம்மளே ரோட்டில் தானே தினைக்கும் உட்காந்துருக்குறோம். அதாவது எங்கள் கஷ்டத்தை வந்து நாங்கள் சொல்ல முடியாத கஷ்டம்லாம் எங்களுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி கஷ்டம் எங்களுக்கு யாருமே படக்கூடாது
பிள்ளைங்கெல்லாம். அதுங்க இப்போ உள்ள கலியுகத்தில் நல்லா இருக்கணும், நல்லா நீட்டாக நாகரிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு ஆசை. Although the elderly experienced fortune tellers don't seem to have given up their passion and love for the occupation, they are aware of the reality that this wouldn't persist anymore after their generation. அன்றாட ஒரு 100-200 இப்படி தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும். வந்தவங்களுக்கு சில நல்லதையும் அவங்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்கிற மாதிரி நிலையை தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இன்று வரை இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் மூலிமா சில காரியங்கள்லாம் ஜீவகாரணத்து ஏற்பட்டு தடை பண்ணார்கள். அது 3 கூட இருந்ததை 2 கூட ஆக்கி ரெண்டான கிளிகளுக்கு பராமரிப்பு பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். எங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தொழில் கிடையாது, அதோடு முடிச்சிட்டோம். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாலே மாற்றிக்கிட்டு இனி நம்ம பிள்ளைகளுடைய தலைமுறைக்கு அது வேண்டாம், அவங்க நல்லா படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை. மாமியார் காலத்தில் நல்ல வருமானங்கள் கிடச்சது வச்சுது, கைரேகை கிளி ஜோசியம் பார்ப்போம். இப்போ முன்ன மாதிரி பழப்பு கிடையாது. அண்ணனை போகிறது ஒரு நாளைக்கு போகிறனாலும் இல்லாகட்டும் கஷ்டம்தான். எதனா கிடைக்கிற தொழிலை பார்த்துட்ருக்கோம். பீடி வேலை அக்கா பாப்பா நானும் பார்ப்போம். எப்போயோ ஒரு வாட்டி போவோம், வருமானங்கள் கிடையாமல் கஷ்டம் தான் பட்டுட்ருக்கோம். எங்களோட போகணும் தான் நினைக்கிறோம், நாங்கள் எங்களோட கஷ்டம் போகணும்னு நினைக்கிறோம். However, some are of the view that fortune telling will thrive in some form or the other as long as the common man continues to instill his faith in rituals, possession and traditional belief system in our society.